Hello, hello, hello. Hello. So hello everyone, welcome back to IIIT. তো আজকে যেই মেনের অ্যাটেম্পট জানুয়ারি অ্যাটেম্পট ছিল, অ্যাটেম্পট 1-এর অ্যাটেম্পট জানুয়ারি অ্যাটেম্পটের মধ্যে আজকে শিফট 1 গেল, এখন শিফট 2-এর এক্সাম চলছে, ইভিনিং শিফটের এক্সাম চলছে, মর্নিং শিফটটা ছিল মর্নিংয়ে। তো আমরা যদি দেখি মর্নিং শিফটের ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস ফর ফিজিক্স, যদি আমরা দেখি এটা, তো ফিজিক্সের মধ্যে দেখা যায় যে ইজি কোয়েশ্চেন এসছে, অলমোস্ট 5 কোয়েশ্চেন্স আর ইজি, উইচ আর বেসিক্যালি ফর্মুলা বেসড অর ডিরেক্টলি ফর্মুলা বেসড, সামথিং লাইক দ্যাট। আর মডারেট কোয়েশ্চেন যদি দেখি, মডারেট কোয়েশ্চেন এসেছিল 4টে কোয়েশ্চেন, 4 কোয়েশ্চেন্স ওয়ার মডারেট কিন্তু লেংদি ছিল কিছু কোয়েশ্চেন, যেমন 3টে কোয়েশ্চেন, আর ডিফিকাল্ট লেভেলের কোয়েশ্চেন ছিল যেমন 2টো। তো এরকম বেসিক্যালি যে ট্রেন্ডটা দেখা গেছে এরকমই ছিল। আর আমরা যদি কোয়েশ্চেন সলভিংয়ে যাই, দেখো এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। ফার্স্টে আমরা এখানে নাম্বারগুলো একটু চেঞ্জ হতে পারে, বিকজ আমরা ফার্স্টে 11-এর কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবো, দেন উইল সলভ দ্য 12-এর কোয়েশ্চেন্সগুলো, ঠিক আছে, উইল সলভ দ্য কোয়েশ্চেন্স অফ ক্লাস 12th। সো দেখো এখানে প্রথমটা ইউনিট ডাইমেনশনের কোয়েশ্চেন, ফাইন্ড দ্য ডাইমেনশন অফ এ বাই বি এর ডাইমেনশন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড। এখানে এরকম একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে পি প্লাস দিস। সো এ বাই বি তো এখানেই আছে, তো এখান থেকে ফাইন্ড করে নিতে পারবে ইজিলি। অ্যাকর্ডিং টু ইকুয়েশন অফ হোমোজিনিটি বা প্রিন্সিপাল অফ হোমোজিনিটি কি হয়, পি প্লাস দিস মিনস দিস উইল হ্যাভ সেম ডাইমেনশন অ্যাজ অফ পি। সো এটি স্কোয়ার বাই বি will have same dimension as pressure. What is pressure? Pressure is force by area. What is pressure? Pressure is force by area. So force we can write mLT minus 2 and area is L square. So A by B into ki ho jabe T square. From this you can solve easily what is the value of A by B. What is the value of A by B? Now we'll go for question number 2. Let's go to question number 2. চলো কোশ্চেন নাম্বার 2তে যাই আমরা। কোশ্চেন নাম্বার 2 ইজ again from class 11, f equals to 4t cube minus 3t square j cap. This is the equation given and mass is given as 4 kg and t equals to 0. Particle is at rest, that is x equals to 0. Initial position is 0 and at origin what they have said, at origin this means at rest means v equals to 0 and at origin means x equals to 0. Then find the velocity you have to find and then position you have to find. So কিভাবে ফাইন্ড করতে পারি, ফোর্স দেওয়া আছে, ফোর্স ইজ mass into acceleration, that is mt cube 4t cube I cap minus 3t square j cap. So তোমরা জানো acceleration is given না, so mass তো আমরা জানি mass is 4 kg. So if you write acceleration that will be 4t cube I cap minus 3t square j cap by 4, that is A can be written as t cube I cap minus 3t square j cap or 3 by 4 t square j cap. This is acceleration. So from acceleration to velocity you have to go. So acceleration we can write in the form of velocity, which is dv dt. dv dt accordingly লেখা যায় acceleration কে. So this is t cube I cap minus 3t square by 4 j cap. এবার তাহলে v বের করতে গেলে we have to do integration. So dv can be written as t cube dt I cap minus 3t square dt j cap, নিচে 4 আছে। সো whenever we do integration we have to know the limits. So লিমিটগুলো কি আছে দেখো, এখানে লিমিট হচ্ছে গিয়ে বলেছে যখন টাইম 0 at that time x is also 0, v is also কি 0, x is 0, v is 0 when the time is 0. সো এখান থেকে পেয়ে গেলাম আমি লিমিটগুলো। সো লিমিটগুলো পেলে অনেক ইজি ইন্টিগ্রেট করতে। সো এখানে ইন্টিগ্রেট করে দাও dv ইন্টিগ্রেশন। সো dv ইন্টিগ্রেশন করলে ইন্টিগ্রেশন t কিউব dt I cap minus 3 by 4 integration t square dt j cap. So you have to put the limits now. So limit গুলা কি ছিল, লিমিট গুলো যখন v0, when the v is 0 at that time t is also 0 and the upper limit will be কত, upper limit will be t variable time and variable velocity also. So you can find velocity from here. Again we have to integrate when this v should be written as dx dt
ঠিক আছে, again have to integrate, that will be some result. So dx dt equals to v, so you can write dx equals to v dt. So from this integration you can also find the position. V is found from this and x can be found from this, x can be found from this. This is the way you can solve this. Okay, চলো এখানেও লিমিটগুলো তো তুমি পুট করে দিতেই পারবে। এখানে দেখো লিমিটস কি আছে, লিমিটস ইজ 0 when the position is 0, time is 0, and this will be time t and x will be কি, position will be x. বুঝি সবাই? চলো নেক্সট, বুঝছে? চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাই। The spring constant, this question is from error. The spring constant K1 equals to, the spring constant K1 equals to, এখানে একটু একটু মানে চেঞ্জেস থাকতে পারে অ্যাকচুয়াল কোশ্চেনের সাথে, বিকজ এগুলো স্টুডেন্টের বলা কোশ্চেন, কীভাবে মানে তারা এসে এক্সাম দেওয়ার পরে যা বললো ওইটার উপরে বেসিস করে বানানো এই পিডিএফ বা এই কোশ্চেনগুলো, তো একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে, বাট মোটামুটি কনসেপ্ট এটার উপরেই ছিল। ঠিক আছে, এরকম টাইপের কোশ্চেন। দিস ইজ ফ্রম এরর, চ্যাপ্টার এরর। সো দেখো বলেছে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট K1 equals to this, K2 equals to this, and they are in parallel. So in parallel combination K equivalent becomes K1 plus K2. So it will be 2 plus minus 0.1 plus it will be 4 plus minus 0.1. Okay, now what is 2 plus 4? That is 6 plus minus 0.1 plus 0.1 is 0.2. So this is the actual value of K we can say, and this is we can say delta K or error. So how to find the percentage error? That is delta K by K into 100% will be the answer. So delta K you have to put 6, then delta K will be 0.2 and K will be, what will be K? What will be K? 6 into 100%. This will be the answer. You have to solve this and you will get the answer. Okay, chalo next. Arrange the forces in different regions in the decreasing order. Decreasing order, এটা 17 নম্বর কোশ্চেন না অ্যাকচুয়ালি, আমি অ্যাকচুয়ালি ফার্স্টে আমি ক্লাস 11 পোর্শনগুলো আগে নিয়ে এসেছি কোশ্চেনের মধ্যে, সো তার জন্য এখানে 17 এসছে অ্যাকচুয়ালি। ডিউরিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ পিডিএফ দেয়ার ওয়াজ কোশ্চেন নাম্বার 17, দিস ওয়াজ। চলো অ্যারেঞ্জ দ্য ফোর্সেস ইন ডিফারেন্ট রিজনস ইন দ্য ডিক্রিজিং অর্ডার। সো ডিক্রিজিং অর্ডারের সাথে যে বলেছে, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ফার্স্টে যেই ফোর্সটা বেশি, larger force to you have to go to smaller forces, larger force to smaller force. So larger force বলো তো কোনটা হবে, যেখানে বলো এটা ভিটি গ্রাফ দেওয়া আছে, সো ভিটি গ্রাফের সাথে রিলেশন উইথ ফোর্স F equals to ma, so m into dv dt we can write, m into কি লিখতে পারি আমরা, dv dt. So আমরা বলতে পারি force directly depends on কি, dv dt, then and dv dt is the slope of, this is the slope of VT graph. This is the slope of VT graph. So force will directly depend on key, force will directly depend on VT graph. So VT graph has slope, force will directly depend on slope of VT graph. So what is the slope of VT graph? দেখো তো স্লোপ কোনটার বেশি হয়, which is having more stiffness, or যে গ্রাফটা বেশি খাড়া that will have কি more slope. তো এটার তো একটু খাড়া কম, মানে অ্যাঙ্গেলটা একটু কম আছে ফার্স্ট গ্রাফের, this is having more angle and this is also having a less angle and this is having slope কত 0. So order যদি আমি লিখি, অর্ডারে লিখতে গেলে this will have 0 slope, this will have negative, but we have to find actually magnitude, forces না, ফোর্সের ম্যাগনিটিউডই দেখবো আমরা আলটিমেটলি যদি আমি বড় ছোট দেখতে যাই। ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং যখন দেখি কোনো একটা কোয়ান্টিটির মধ্যে উই অনলি সি কি ম্যাগনিটিউডস। সো ম্যাগনিটিউডের ব্যাপারে যদি দেখতে যাই আমি, তাহলে কী হবে বলো তো, ম্যাগনিটিউডের ব্যাপারে দেখতে গেলে if the magnitudes, so কি দেখবো আমরা বলো, তো এটা হবে ম্যাগনিটিউড 0। এবার সব থেকে বেশি ম্যাগনিটিউড ইজ this will have the more magnitude, this is first, then this will have a less magnitude 2 and this will have 3 and this will have কি least, that is 4. So this will be the answer. সব থেকে বেশি হবে এই পোর্শনটা, বিকজ ইট ইজ হ্যাভিং মোর স্টিফনেস, এটা একটু কম স্টিফনেস, এটা কি সব থেকে কম স্টিফনেস, আর এটা কি একদমই 0,
zero stiffness. That means that will have lesser slope. বুঝেছি সবাই? বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে? চলো chalo next question. A rod of mass m and length l is attached to two ideal strings. Find the tension in the left string just after right string is cut. তাহলে এটাকে কাট করে দিলাম আমি, এটাকে কাট করার পরে বলেছে এটা তো একটু এদিকে আসবে, এভাবে ঘুরে যাবে, এটা এভাবে ঘুরে যাবে, এটা for this you have to find the tension. At that time you have to find the tension in the left string. You have to find tension in this string, or this tension you have to find. This tension you have to find. ঠিক আছে? বলো, what is the force in downward direction in this case? This is mg. This is mg at the center of mass, and this length is l by 2. This length is l by 2. যখনই আমরা এটা কাটি, whenever we cut this string, তাহলে এটার মধ্যে কি হবে, এই পয়েন্টের অ্যাবাউট যদি টর্ক ক্যালকুলেট করি, এটার অ্যাবাউট একটা টর্ক জেনারেট হবে, এভাবে রোটেট করবে এটা। সো টর্ক যদি ক্যালকুলেট করি, ফর দিস T1 টর্ক ইজ 0 বিকজ T1 is passing through this point, and there will be torque for this force mg only. So whenever we find torque about this point for this mg, that will be mg into l by 2. This will be the torque, and torque can be written as I into alpha. So about this point the rod is having moment of inertia of ml square by 3 into alpha. About this axis the moment of inertia of this rod will be ml square by 3 into alpha. So this is torque. So this is mg l by 2 into something this. From here we can find the alpha value of alpha, and after finding alpha, after finding this alpha you have to find the tension kintu tension you have to find. So to find tension you have to apply Newton's second law, that is F equals to ma. F equals to ma apply korte hobe ekhane. To eta alpha jani amra, so alpha a equals to ki hoye jabe, alpha into r. So a can be written as what? A can be written as, chalo bolo, alpha লিখে দেবো এখানে, আলফা লিখবো যতই বেড়েছে ইনটু আর। হোয়াট ইজ আর? আর ইজ এল বাই 2 বিকজ দিস উইল বি দ্য রেডিয়াস, দিস উইল বি দ্য রেডিয়াস, আর ইকুয়ালস টু এল বাই 2. সো এখান থেকে এ ফাইন্ড হবে, ফ্রম এ নাও ইউ ক্যান রাইট নিউটনস সেকেন্ড ল, দ্যাট ইজ the acceleration of center of mass will be in downward direction. If the acceleration is taken to be a, then it will be mg downward force minus t equals to mass into acceleration. This is the equation. From this equation you can find the tension. এই equation থেকে তোমরা tension find করতে পারো। Other exams will also be like this. হ্যাঁ, মোটামুটি এরকম টাইপেরই কোশ্চেন আসবে, বাট নট এক্স্যাক্টলি সেম। অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে এবার একটা কোশ্চেন এসছে, আমি কোশ্চেনটা পাইনি অ্যাকচুয়ালি, তাই সলভ করতে পারছি না, বাট অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে দেওয়ার ওয়াজ ওয়ান কোশ্চেন ইন দিস JEE mean after 3 to 4 years, আর আফটার 4 years অ্যাকচুয়ালি 4 বছর আগে কোশ্চেন এসেছিল একটা ফ্রম অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, বাট দিস ইয়ার অলসো there is a question from optical instrument. বুঝেছি সবাই? ওকে, চলো লেটস গো টু নেক্সট কোয়েশ্চেন। চলো, NTA JEE লেগা বায়াসড পুরা এরকম না। চলো, find the moment of inertia about P. Again from rotational motion, moment of inertia about P. These are two rods. So about this axis, the moment of inertia of this rod will be ml square by 3 because this axis is passing through one of the ends of the rod. And for this
what we have to find, this axis is not on this rod, তাহলে এটা center of mass at about a momentum inertia ICM can be ml square by 12, and for this axis you have to apply ki parallel axis theorem. This length is L, so the total momentum inertia will be this momentum inertia ml square by 3 plus another momentum inertia which will be of this rod ml square by 3, that is ICM, plus m into d square. What is d? D value is L. This is ml square. বুঝতে পেরেছি সবাই? চলো next. In a Venturimeter, if the ratio of ঠিক আছে, চলো নেক্সট। So in a Venturimeter, if the ratio of areas of cross section equals to koto, A by B equals to 2.4, that is A, if this is A1 and this is A2, then the ratios are koto, A1 by A2, that is 2.4, and the area A equals to √3 meter square. If the density of fluid is 1000 kg per meter cube, what is the rate of flow of volume? Rate of flow of volume is known as dVdt, which is also can be written as AV. So in case of Venturimeter, what we apply? We apply horizontal flow equation. We apply the equation of horizontal flow. Horizontal flow equation we can use in case of Venturimeter. It is actually horizontal flow. Okay, chalo. So Venturimeter এর যদি আমি directly formula লিখি, that will be like this. দেখো, after doing all the calculations, this will be V equals to √2gh by A1 by A2 whole square minus 1. From this you can find V, and then you can find also AV. Okay, so let's go to the next question. The total increase in length of the rod if the temperature of the rod is increased from 30 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. So delta T here we can calculate. It is from again thermal expansion, very important topic. Thermal expansion, very important topic. So total increasing length you have to find. So delta L equals to L naught into, there are two rods. If this one is having alpha 1, this is having alpha 2, there will be given, values will be given. So this will be alpha 1 plus alpha 2 because it is connected in series into delta T. So from this equation you can find this delta L easily. তুমি easily find করতে পারো এখানে। 3 সাল বরবাদ না বাবা, 3 সাল বরবাদ না, 3 সাল বরবাদ হয়নি। চলো, 10 mole of oxygen gas is heated, again from KTG and thermodynamics. KTG and thermodynamics, question is from KTG and thermodynamics. देखो, there are 10 moles of oxygen, that is this is N, number of moles is given, is heated at a constant volume. Constant volume is V equals to constant from 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, that is delta T here is for 10 degrees Celsius, 40 minus 30. The change in internal energy of the gas is
একটা ইন্টারনাল চেঞ্জ বের করতে বলেছে। সো চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি ইউ ক্যান রাইট ডিইউ ইকুয়ালস টু এন সিভিডিটি ফর ইউর হোল লাইফ। আমি ক্লাস করানোর সময় বলেছিলাম যে এন সিভিডিটি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই এনি টাইম এনিওয়্যার ইউ ক্যান ইউজ দিস। সো ডিইউ ইকুয়ালস টু এন, হাউ মাচ ইজ এন? এন ইজ 10 মোল। হোয়াট ইজ সিভি? সিভি ইজ, এখানে দেখো কি দেওয়া আছে, সিপি দেওয়া আছে 7, আর ইজ গিভেন 2। ওয়াও, then you can find CV very easily. CV equals to, or CP equals to CV plus R. So CB is CP minus R. So what is CP? What is CP? CP is 7. What is R? R is 2. It is 5. So you can put this 5 here, and DT, temperature change, is 10, because temperature change in Kelvin scale and Celsius scale both are key same. चलो नेक्स्ट, चलो 500 चलो, a light wave described by E equals to this in unit fall on a metal surface of work function this. So this is phi is given. The maximum kinetic energy, the maximum kinetic energy of ejected photoelectron is approximately in eV. You have to find Ke max, but in electron volt unit. So let's see how to do this question. So to solve this question, we have to know Einstein photoelectric equation. The total energy given is consumed in two parts. One is phi, another one is Ke max. So here energy can also be written in the form of frequency h nu and h nu. Now from this equation we can find, see, this is a frequency, omega is given, this is 1 omega and this is another omega. If this is omega 1 and this is omega 2, here omega 2 we can clearly see this is greater than omega 1. Omega 2 is greater than omega 1. If omega 2 is greater than omega 1, if omega 2 is greater than omega 1, then omega 2 will be used up for calculation. So omega 2, so how to find omega 2? Omega can be written as 2 pi by T, or omega can be written as 2 pi frequency, 2 pi f. So nu can be written as omega by 2 pi. That means this nu can be written as omega by 2 pi. So this will be h omega by 2 pi. This is energy. This is the energy you can write. If this is the energy, then this energy can be written as h omega by 2 pi, and this phi is given as work function is 2.8 eV. So 2.8, these all are in SI units. If this is in SI unit, this work function should also be converted into SI, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 plus Ke max. So from this equation you can easily find Ke max, as you know this value of omega by 2 pi. Planck's constant you have to put in different units. In SI you have to put actually 6 point something. This is the value of Planck's constant in SI unit. Okay.
রিপিটেড কোশ্চেন অফ 2019, হ্যাঁ রিপিটেড কোশ্চেন তো এসছেই। চলো দেখি আমরা এখন নেক্সট কোশ্চেন। চলো তাহলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই। সো নেক্সট কোশ্চেন ইজ দিস, এ কন্ডাক্টিং সার্কুলার লুপ অফ এরিয়া, আচ্ছা এরিয়াটা এখানে ইনফরমেশনটা আমি বলে দিচ্ছি, একটু ইনফরমেশনটা ওঠেনি এখানে, ইনফরমেশনটা লেখা আছে আমার কাছে। চলো দেখি, দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন, দ্য এরিয়া ইজ গিভেন অ্যাজ 1 মিটার স্কোয়ার অ্যান্ড দ্য রেজিস্ট্যান্স হিয়ার ইজ 100 ওহম, রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে 100 ওহম, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে গিয়ে সাইন 100t. So this is a variable magnetic field, you can see as time is in the expression of magnetic field. So we have to find the energy dissipated in the loop in one period of time. One period of time means average ta ber korte bolche, average power. So power can be written as I square into R, you can find I square into R. So to find R, you have to find first EMF by resistance. Will be key, this will be current, because EMF or V equals to IR, EMF or V is equals to IR. এবার এখানে যদি আমি লিখি তাহলে phi বের করতে পারি, phi equals to B into A, B দেওয়া আছে, this is the value of B and this is the area A. So B into A will be phi. So phi equals to B into A যদি করি আমি sin omega t 100t into area will be 1. So if you can find this phi, then you can find also EMF from phi. What is EMF? EMF equals to minus d phi dt according to Lenz's law. So to find the magnitude of EMF, that is V mod, you can write d phi dt. So whenever we can find this V, you can use this V to find current. So I equals to V by R. This you can use in I square R. And resistance is already given. Resistance is given as 100 ohm. So you can easily find with this method. You can easily find the answer with this method. Chalo. Next is in a double slit experiment. Again the question is from Young double slit experiment, very important topic from wave optics. In a double slit experiment, the distance between the slits is 0.1 centimeter. 0.1 centimeter means this is small d given, 0.1 centimeter. And the screen is placed at 50 centimeter. Again in centimeter it is given. The screen distance is capital D. We can say 50. This is the question actually. And this is the screen, this is capital D and this is small d. Now when one slit is covered with a transparent sheet having thickness t, প্রচুর বার করানো হয়েছে ক্লাসের মধ্যে কোশ্চেন, এমন কোশ্চেন এখানে thicknessটা কত t, আমি বলেছিলাম ডিরেক্টলি ফর্মুলাটা মুখস্থ করে নাও, তোমার জন্য তাড়াতাড়ি হবে। So diffraction index is mu equals to কত 1.5. আমি বলতাম যে you know the concept, but concept জানার পরে তোমার যদি ফর্মুলা at that instant যদি মাথায় না আসে, you can't do the questions properly, because ওইখানে এক্সাম হলে বসে কিন্তু ভাবার টাইম নেই তোমার কাছে, ঠিক আছে? চলো দেখো আমরা সলভ করি তাহলে। এটার যে ফর্মুলা এটা কি হয় দেখো, তো এটার যে ফর্মুলা এটা হয় কত, y equals to কি হয়, যে শিফটটা হয় y equals to সেন্ট্রাল শিফট যে হয় mu minus 1 into t into capital D by small t. So এখানে ভ্যালুগুলো পুট করে নাও, জাস্ট পুট করো ভ্যালু 1.5 minus 1 into t. What is t? T you have to find. t টা কিন্তু তোমার ফাইন্ড করতে হবে, ভ্যালু অফ t is, that is the width, এই যে এটা তোমার ফাইন্ড করতে হবে। সো আদার ভ্যালুজ আর গিভেন। ডি এর ভ্যালু কত, এখানে মিটার সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করার দরকার নেই, বিকজ সেন্টিমিটার উপর নিচে কি হয়ে যাবে, ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। সো ক্যাপিটাল ডি ক্যান বি রিটেন এস 50 and the small d can be written as 0.1 and this y is, how much is the value of y?
How much is the value of y? This y can be written as how much? Okay, here it is given 0.2 centimeter. Central field shifts by 0.2 centimeter. So this is the equation, and value of t will be in centimeter because this value is in centimeter. So value of t will be in centimeter. If it is asked in meter, then you have to convert it in meter. Okay, chalo, next question. A current carrying solenoid is placed vertically. This is a solenoid and this is carrying the current. A particle of mass m and charge q is released from rest. So the velocity will be, initial velocity is 0, so it will move in downward direction with the help of mg first. তো এটা মুভ করে কিভাবে? পার্টিকেল মুভস অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস অফ সলিনয়েড। এবার বলো, ইনসাইড দ্য সলিনয়েড when the current is passing through the coil of the solenoid, in that case there will be a magnetic field in downward or upward direction or along the axis of the solenoid there will be a magnetic field. এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে, বাট কি হবে এখানে? পার্টিকেলটার মুভমেন্ট ইজ প্যারালাল টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। দেখো পার্টিকেলটা কোন দিকে মুভ করে? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যারালালি মুভ করে। সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যারালালি যদি পার্টিকেলটা মুভ করে, দিস ভেলোসিটি and magnetic field will have key parallel direction. They are in parallel direction, so they are parallel to each other. So তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত? থিটা is 0. So you know, if the angle between velocity and magnetic field is 0, what is the force? Force is q into v cross b, that is q v v sin theta. What is sin theta? What is sin theta? Bolo bolo bolo, what is sin theta? q v b into 0, that is the magnetic force on this charged particle fb is 0. So the force acting on this particle is only one and only mg. Only mg is acting. If only mg is acting, then the acceleration will be only g. That is, the answer is option number A. Chalo, next. Which logic gate is given in the figure? Any again from semiconductor chapter. আমি বলেছিলাম লজিক গেট থেকে কোশ্চেন আসবে, ভালো করে করে যাবে, ইজি কোশ্চেন। দিস ইজ a, this is b, this will be a bar, this will be a bar, this will be b bar. Reason is these are not gates. So again this gate is key, this gate is NOR gate. So for NOR gate the output is a bar plus b bar whole bar, that is a bar bar dot b bar bar, that is it will be ab. Again there is what? There is another NOT gate. So this is the output of AND gate. So AND plus again NOT, AND plus NOT, that is NAND gate. So this will be a NAND gate. Let's go to the next question. Kinetic energy of an alpha particle is 7.7 mega electron volt, which is approaching towards a fixed gold nucleus of atomic number 79. What is the distance of closest approach? Very good question. Very good question from modern physics. This is a gold and there is an alpha particle having mass. Mass of alpha particle is, or we can say mass not, we have to know the charge. So charge of alpha particle is 2e and gold will have koto charge? This is 79, so this will be 79e. Here charge is 79e. Here q2 and this is q1 or q gold, we can say q of aurum gold. সো এটা মুভ করে কোন ডিরেকশনে? এখানে রাইট ডিরেকশনে। সো এটা রাইট ডিরেকশন যখন মুভ করবে গোল্ডের কাছাকাছি যাবে, বলো এটাও পজিটিভ চার্জ, এটাও পজিটিভ চার্জ। পজিটিভ চার্জ যখনই পজিটিভ চার্জের কাছে যাবে তখন কি করবে? রিপেল করবে। রিপেল করলে এখানে এটা টার্ন ব্যাক হবে, একটা ইউ টার্ন নেবে উল্টো দিকে। সো ইউ টার্ন যদি নেয় এখানে, সো এখানে গিয়ে ভেলোসিটি কত হয়ে যাবে? পার্টিকেলটার ভেলোসিটি উইল বি 0. দিস আলফা পার্টিকেল উইল এক্সপিরিয়েন্স এ ভেলোসিটি অফ 0 অ্যাট দিস পয়েন্ট। সো ভেলোসিটি যদি 0 হয়, এখানে গিয়ে যদি ভেলোসিটি 0 হয়, ইফ দ্য ভেলোসিটি ইজ 0, তাহলে কি করব বলো? এই কেসে we can do what we can do mechanical energy conservation. Reason, there is no external forces in this system. Okay, there is no we can say not external force, we can say there is no such non-conservative force which is acting and doing some work. কিছু একটা ওয়ার্ক করছে এরকম কিছু নেই। সো ইনিশিয়ালি we can say this position is infinity. So it infinity, potential energy plus kinetic energy equals to potential energy final plus kinetic energy final, we can write. This way we can solve. So
So now we can write the values. Bolo, how much is the initial kinetic energy? If it is V alpha, this will be potential energy is 0. At infinity, this is assumed as key reference frame. This is assumed as reference frame. So at reference frame, the potential energy is 0, and kinetic energy will be half mass of alpha V of alpha square equals to, what is the potential energy? Final potential energy. Final potential energy you have to find. What will be that? Formula of potential energy in case of electrostatics, it is K Q1 Q2 by R. So we can find K Q alpha Q gold by R. R is the R mean, because at this position, this is the distance between this gold and key alpha particle. So this is the minimum distance of closest approach. This is R minimum. So we can write here R minimum. So R minimum and plus, what is the kinetic energy at this point when the distance between them is minimum? That is 0, because whenever a particle takes U-turn নেওয়ার সময় কিন্তু সবসময় ভেলোসিটিটা কত হয়ে যায়? 0 হয়ে যায়। দেখে নাও কোশ্চেনটা, বুঝতে পারছো কি না? ভেরি ইজি কোশ্চেন। চলো নেক্সট। Electric field of electromagnetic wave is given by E equals to E naught sin omega t minus kx plus phi. তোমাকে বের করতে হচ্ছে the equation of magnetic field. So আমরা জানি তো C equals to E by B or E naught by B naught. Here one is given, E equals to this, so B will be key B naught into sin omega t minus kx plus phi. Another question from electromagnetic wave. Very small chapter, very good question. চলো এবার আমি যদি লিখি তাহলে B naught can be written as E naught by C. So this E naught by C can be put here. So B can be written as E naught by C sin omega t minus kx plus phi. So this will be the equation of magnetic field here. Very easy question. Now this question is from capacitor. Very easy question from capacitor. Very easy question from capacitor. If the capacitance of capacitor in air was C, air chilo C, find the new capacitance after inserting a dielectric. Very easy question, direct question. You can use direct formula too, but you can use concept also. Bolo, je portion ta dielectric ni, ei portion ta koto, ei jagata hocche d by 3. So this is d and this is something d1, this is something d2. So d1 plus d2 we can write d1 plus d2 we can write d minus d by 3. So it will be 2d by 3. Very easy question, 2d by 3. চলো এবার আমি যদি দেখি নেক্সট পোর্শনে, এদিকে 2d by 3 তে কি আছে? শুধু এয়ার। ফর দিস পোর্শন ক্যাপাসিটেন্স আই এম অ্যাজিউমিং ইজ C1, and for the portion which is having dielectric, that is d by 3 portion, that is having capacitance C2. So C2 can be written as epsilon naught A K into epsilon naught A d by 3. But C1 can be written as only epsilon naught A by 2d by 3. So these are the values of C1 and C2. And you can easily see this C1 portion, and C2 portion are in series combination. So in series combination, what is C equivalent? C equivalent can be C1 plus C2, which is very easy. So you can find the C equivalent from this, and you have to compare it with the given value C, initial given value C. And এখানে আই গেস আরেকটা কোশ্চেন ছিল, কিছু একটা উইস্টন ব্রিজ রিলেটেড এরকম কোশ্চেন ছিল, কিছু একটা কোশ্চেন ছিল আনব্যালেন্সড বা ব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজ। আমি প্রপার ইনফরমেশন পাইনি কোশ্চেনটার ব্যাপারে, সো তোমরা একটু দেখে নিও এইখানে কোশ্চেনটা কি। মেবি আমি কোশ্চেনটা জানি না ঠিক, তার জন্য আমি সলভ করিনি। যদি ব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজ হয় তাহলে ভেরি ইজি টু সলভ, ঠিক আছে? ব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজের কন্ডিশন লাগাও, পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস, দেন ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড এনিথিং ইন দ্য given question given. But এখানে যদি আনব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজ হয় তাহলে আমরা এখানে জাংশন ল ইউজ করে করি। এখানে একটা ভোল্টেজ মেনে নেব আমি x, তারপরে এদিকের কারেন্টকে যদি আমি i1 i2 i3 মেনে নিই, ইন দিস কেস উই ক্যান রাইট i1 প্লাস i2 প্লাস i3 ক্যান বি 0.
ইন দিস ওয়ে উই ক্যান রাইট। ঠিক আছে, তো এই ছিল JEE মেনের আজকের যে শিফটটা হলো, শিফট যেই তোমাদের শিফট উই ক্যান সে শিফট 1 অফ ফার্স্ট ডে। এই কোশ্চেনগুলো মোটামুটি ছিল যেগুলো আমি পেয়েছি, সেগুলো সলভ করলাম, তোমরা দেখতে পারো। আর নেক্সট যখন তোমরা করবে কোশ্চেন, নেক্সট যারা দিচ্ছ কালকে 22 দেবে, যারা 23 দেবে, 24 দেবে, 28 যারা এক্সাম দেবে, তাদের জন্য আমি আবার বলছি, যেই টপিকগুলোকে ওরা হিট করলো ইন ফার্স্ট শিফট, ওই টপিকগুলো কিন্তু একদমই মিস করবে না। আমি আবার বলে দিই, এগুলো কিন্তু মিস করা চলবে না। এই টপিকসগুলোকে দেখে যাবে সবগুলা। প্লাস এটার সাথে আমি আবার বলি, অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে কিন্তু কোশ্চেন এসছে। আমি কোশ্চেনটা পাইনি তাই সলভ করতে পারিনি। অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে কিন্তু কোশ্চেন এসছে, তো অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা সবাই করে যাবে। অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। রিজন হচ্ছে এবার আসলো আফটার 3 ইয়ার্স কোশ্চেন এসছে এবার অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে। আমি ক্লাসে পড়িয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম এবার আসতে পারে, বিকজ অনেক বছর ধরে আসেনি। সবাই বলছে যে আসবে না আসবে না আসবে না, কারণ আসছেই না এটা থেকে কোশ্চেন। কিন্তু না, এরকম না, আসতে পারে। এবার আসলো কোশ্চেন অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে। সো আমি আবার বলছি, অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখে যেও। আর এজ সাচ সিলেবাসের বাইরে থেকে, যেমন কার্নোট ইঞ্জিন অর নিউটনস ল অফ কুলিং, এগুলো থেকে কিন্তু এবার কোশ্চেন আসেনি, তেমন দেখা যায়নি। সো তার জন্য বলছি যে যাই কোশ্চেন এসছে টপিকগুলো দেখো ভালো করে, ওই টপিকগুলো ভালো করে যাও। অল দ্য বেস্ট। তো আমরা দেখবো যে নেক্সট কি সলিউশন নিয়ে আসা যায়, আরও যে শিফটটা হবে ওইটারও সলিউশন নিয়ে আসবো আমরা। থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট।